Вторая часть. Я продолжаю смотреть его видос, делать точно такое же, да, пытаясь осознать и попутно так и комментирую это. Поехали. Welcome back to my series on building a web server from scratch in C++. Before we begin today, I want to apologize for some of the foundation for all of the sockets. We expand on that function. In our previous episode, we created this connect to network function. And this function we set as a virtual function because different kinds of sockets need to do something different here. So if we go back to our... Ну, в прошлой части был написан, как уже было озвучено, базовый класс, от которого будут наследоваться другие классы с различным подходом к настройке подключения. То есть, по сути, это просто класс для того, чтобы от него строить новый класс, уже непосредственно делающий какую-то операцию. Our example on media everything of a server that this guy has written. The server uses this bind protocol with the server uses. So depending on the kind of socket we create, we're going to need to implement something different here. And in order to force it from our own way, so I'm going to create a new file, and I'm going to call it binding socket. Так. Ну, у нас сразу и то появляется. Прикольно. Так, видимо, так не работает. Так. And let's open the header file. And I'm going to open it next to the SimpleSocket.cpp. And what I want to do is, well, first, let's declare our namespace. Ну, кстати, вот у него здесь написана такая проверка на повторное подключение. Не помню, говорил я или нет. По факту она должна заменяться просто вот такой конструкцией, то есть которая говорит, что данный заголовочник нужно подключать только один раз, не более. В противном случае это вызывает ошибки. Так, стандартные библиотеки. Input. Я не знаю, зачем ему input, output. Вообще странно, как обычно все должны использоваться. Ну ладно. Что это такое, собственно? Так, вот нашел space. And let's create the class. And we'll call it binding socket. And it's going to inherit from SimpleSocket. So we're going to need to include that. So let's put that here. So let's put... Так, ну, это, соответственно, конструкция наследования. То есть мы сейчас создаем новый класс на основании SimpleSocket. Появляется новый класс, через двоеточие указывается класс, от которого мы наследуемся. Ну, само собой, его надо подключить. Нет, это не так. SimpleSocket. Получается,
HPP, по идее, да? With that. Okay, Да. so far so good. And what is the relationship we want between binding socket and SimpleSocket? Well, we want access to all of the same functions, so we're going to go ahead and set it to be a public inheritance relationship. That way we can still access all of these functions. Так, ну, в принципе, как уже было озвучено, вот эта штука с доступом, мы говорим о том, что мы хотим, чтобы класс, binding socket имел все, в принципе, наследовал все, что только можно открытое. Все вообще, по-моему, да? Ага. Ну, то есть, в принципе, мгм. Так, публичное наследование делать публичными члены базового класса, публичные члены публичными в наследуемом классе и защищенные компоненты базового класса остаются защищенными в наследуемом. Угу, очень понятно. Ладно, смотрим. So we're going to go ahead and set it to be a public inheritance Так, стоять. relationship. What we need to do is essentially just define this connect to network function. So this will be public. And we're going to say, well, first we need a constructor. So let's say binding socket. And the user is never going to directly implement SimpleSocket. So all of the parameters that go into the SimpleSocket constructor need to be passed into the binding socket constructor first. Но он говорит о том, что для того, чтобы параметры, в принципе, дошли в SimpleSocket, из которого мы наследуемся, необходимо точно такие же параметры передавать в binding socket. So let's see here. Let's do int domain, int service, int protocol, int port. Ну, короче, все стандартно. Домен. Угу. Сервис. Протокол. Порт. Для интерфейса. Интерфейс. Да. And you now I'm not sure that that is exactly how we're going to end up doing this in the future. And the reasoning is that it may be that with a binding socket, we can make some reliable predictions about how it will be used. I know that this is going to be used as a server, so maybe I can go ahead and specify the service or the domain for this. For now, I'm going to leave it so that you have to be explicit with what these are going to be, but I may change that in the future. And this constructor is just going to call the constructor for SimpleSocket and pass all of those things along. Ага. То есть этот конструктор будет вызывать конструктор SimpleSocket. Сейчас.
Мгм. То есть вот здесь мы создаем новый класс, наследуемый из person, и говорим ему то, что конструктор должен, получается, вызывать еще вот этот конструктор с теми же параметрами. Хорошо. Так, это... Мгм. Мгм. Хорошо. So when we instantiate an object of binding socket, it is going to automatically instantiate an object of SimpleSocket and just pass in all of our parameters to its parent. So now we need to actually define this connect to network function. And what should we have as the return type here? Int. Okay. Мгм. То есть мы берем вот эту функцию, которую мы объявляли в SimpleSocket заголовочнике, она возвращает int. Мгм. Хорошо. Okay, so we're going to say int connect to network. So this is going to override that virtual function, and we're going to need to pass it int sock and struct. Okay. And it's Так. Мгм. Так, сейчас момент. Угу. Передается сокет и структура сокер, сок other in. Хорошо. and it seems that we're going to use the getter functions getSock and getAddress to collect those variables from the SimpleSocket class because they are in fact private. Ну, короче, там вот эти две, получается, вот эти конструкции здесь находятся в приватном отношении, ну, приватные. Вот. А чтобы получить их в наследуемом классе, поскольку они приватные, да, нужно воспользоваться вот этими геттерами. Знаю, ну, короче, я пока не очень выкупил, зачем это нужно. So let's swap over to bindingsocket.cpp and let's define our functions. So let's Так, то есть мы объявили функцию, которая переопределяет функцию, которая была объявлена в этом заголовочнике. Значит, мы ее переопределили. Так, стоит. Так, теперь мы должны определить вообще, что мы делаем. Класс.
let's say HDE, binding socket, and let's make it connect to network. And this is going to be get sock. Is that available? Yeah, get sock is available. То есть прям так. То есть мы в определитель, получается, класса сразу вставляем функцию, которая возвращает соки. Хорошо. Нет, зачем? And we're going to say get. Правильно. Мы же гетерами пользуемся. Get address. Так, еще раз. Connect to network. Принимает сокет и структуру. Тогда получается get address. Вернули. Все. Ага. Так. Address. Okay. It doesn't like that. My mistake. I'm trying to actually do it here rather than just define it. Что ж. Так нельзя. Okay, so let's take a look at our binding function. So over in our server example, we pass it the server FD, which is the connection, and then we do a conversion, or we cast our address variable as a pointer to a sock ADDR struct, and then we send it the size of address. So we can just say, and before we do that, let me check. Okay, connection is what the result of this is. But we do that as... I may not be being too clear here. Just give me 1 second while I look at this. Okay, yes, you can see connection is set to be whatever connect to network has as its result. And we also call connect to network in this constructor for SimpleSocket. So all we need to do here is say return and then we'll just specify this binding function. Bind, and we're going to pass it sock. We're going to pass it this casting. Так, сейчас подождите, что? Ну, окей. Соответственно, мы сюда закидываем вот это. И sock other in address. Struct ADDR as a pointer, and then we'll give it the dereferencing parameter for address, and then we'll say size of address.
Okay. What's the problem here? Ah, yes, my mistake. We need to specify int. Мгм. Мгм. Так. Okay, so now we have actually implemented a version of this connect to network function. And in fact, I'm not sure what else we need on this binding socket. So at this point, we might consider making additional types of sockets as children of our simple socket. So we Так, сейчас, стоп. Socket. Что это за конструкция? Struct, soccer, other. could Ой. make one for sockets. Так, что это за конструкция такая? Так. Ага. Мгм. То есть еще раз, как это? Приведение указателя на структуру к типу. Мгм. Ну, окей. Это требует все-таки какого-то дальнейшего осмысления, но общий концепт понятен. Так, сокер. Сейчас. Так, бинт. Дальше. Страт. Др. Ну, адрес. Да. As children of our simple socket. So we could make one for this client side where they use, where is it?
connect. They use this connect function. So I could go ahead and create this connecting socket that just does exactly the same thing. It just has this constructor that passes information along, and then it defines our connect to network function so that it will... Actually, I'm starting to think, I think we're going to have a problem here. So, SimpleSocket, in SimpleSocket, you see what I did here? I connect to network in the parent function. And this was a mistake now that I think about it. And the problem is that when it calls this connect to network function, it's going to call it from the parent class. So I am referencing it within the parent class's constructor, and so it is calling that function in the parent class as well. So I need to remove that here and change it so that in the binding sockets constructor, that's where this is called. Okay, so I'm glad I caught that. So let's say HDE. I know I totally changed my train of thought there. Just let me get this going and we'll come back to what I was actually trying to say. Binding socket, and we need to pass it, let's see. Okay, it's just reacting to my thing, okay. We'll pass it int domain, int service, int protocol, int port, u long interface, SimpleSocket, and we're going to pass a domain. Okay, so this constructor, when it's first called, we're going to give it initially these variables, and it's going to just pass all of those variables into SimpleSocket. And SimpleSocket is no longer going to actually call the function to do the connection. It has our virtual function here to connect to a network, but we're not actually calling it in the parent because it would try to call this virtual function, and that's not defined as anything yet. So now in the binding sockets constructor, that's where we're going to call connect to network, and we're going to pass it sock, and we don't have access. Okay, so we can pass it get sock, and we can pass it get address. Great. Так, ну мы вернулись. Короче, смысл в том, что в конструкторе SimpleSocket, от которого потом наследуются уже рабочие классы, он по ошибке объявил объект connection через вызов функции connect to network и test connection. Получается, смысл в том, что при вызове конструктора для любого дочернего класса будет автоматически вызываться функция именно SimpleSocket, а не BindingSocket или какого-то другого. Угу. Ну, то есть это надо просто дать, надо убрать. То есть это нам нужен... Так. To remove that here and change it so that in the binding sockets constructor, that's where this is called. Okay, so I'm glad I caught that. So let's... Так, он говорит о том, что нужно, получается, в binding socket. Let's say HDE. I know I totally changed my train of thought there. Just let me get this going and we'll come back to what I was actually trying to say. Binding socket, and we need to pass it, let's see,
Так, а сейчас мы Okay, как it раз was reactive. объявляем Okay. конструктор We'll pass int domain, для именно этого service, класса. int. Так. Все то же самое. Product interface. Socket, and we're going to pass it to. Так, сейчас получается, что этот... подожди, а в этом мы что объявляли? В binding socket HPP мы объявляли конструктор, который делает то же самое. Нет? Или это просто... подожди, в заголовочнике мы объявляем сам конструктор, что он есть. А тут мы говорим, как он себя ведет. Хорошо. Хорошо. Даже Y. Так. Ладно. Все в рамках одного. Это не работает. Что это такое? Копи. Пас. Ладно. SimpleSocket есть то же самое. Так. Domain. We're going to give it initially these variables, and it's going to just pass all of those variables into SimpleSocket. And SimpleSocket is no longer going to actually call the function to do the connection. It has our virtual function here to connect to a network, but we're not actually calling it in the parent because it would try to call this virtual function. And that's not defined as anything yet. So now in the binding sockets constructor, that's where we're going to call connect to network. And we're going to pass it sock, and we don't have access. Okay, so we can pass it get sock, and we can pass it get address. Так, сейчас что-то я не понимаю, что с строкой.
Так, все нормально. Так, и тут мы объявляем connect to network. Которая берется откуда? Так, сейчас connect to network. Ну, конструктор нужен туда. Ага. Хорошо, connect to network. Так. Сюда передаем геттеры. Get stock и get address. Great. And we'll also probably want to do our, Так. do our check here. So we can call the function from the parent test connection, and we will do our test connection. Int will be the result of this. Ага. And we have a bit of a problem that I'm seeing in that connection is defined over here as a private member, and so I don't have access to it. So either I need to make that public or establish a setter function in the SimpleSocket in order to use that. And this is sort of just the process of development. Yeah, I made something originally with an idea of how it would work. And then as I started adding on top of it, I started noticing that the actual way I'm going to use it doesn't reflect how I designed it. So I'm just going back and making some small changes. And Ну вот человек как раз говорит, что типа, в этом заключается проектирование. Ты взял какую-то идею, сделал ее, потом понял, что что-то не так, поменял, что-то переделал и так далее. And none of these are going to require a dramatic overhaul of my SimpleSocket class. It's just small tweaks to fix some problems that I was making. Anyway, we'll fix that in just a second. Actually, let's go ahead and fix that right now. So over in, let's make this a little more organized. That's going to be that. That's going to be that. And let's create a setter functions section. And we're going to say void set connection. Так. Угу. Это ничего не возвращает, наверное. Connection. And we'll pass it an int. And then over here we will void, let's set our comment. Так, SimpleSocket, set connection.
And all we're going to do here is say connection equals con. Easy. Okay. So we have that set, and I want to change something over here. Do you see how down here in this set connection, I just specify int, but in SimpleSocket, I actually give names to these variables? I want to be consistent in how I do this. So I either want to put the name in there or I do not. And I like the way this looks better, but the idea of using headers is to separate the definition from the implementation. So when you look at the header file, you should be able to see like what the thing does, but you don't need to know how it does it. So, I mean, you're learning how it does it through this series of videos, which is fun and sort of defeats the purpose, but we're going to ignore that for a moment. The point of the header file is that someone who has not watched a long series on these videos can just look at a small piece of the code and see how it's supposed to work. They want to know how to use it. They don't want to know how it actually does what it does. And while I like the look of this, where I just say set connection, you pass it an integer, it can be better to say what the name is. That way they can tell what exactly, rather than just saying, okay, you're passing this an integer, it's better to tell them that they're passing it an integer representing that domain. So I'm going to go ahead and put names in here. Мгм. Мгм. Окей. The downside to this on my end is that I'm going to have to make sure that I'm consistent in the actual implementation files, but that's easy enough to do. Okay. Так, ну за ним ничего не видно, но это ладно. Так, подожди, тогда тест connection, который принимает этом тут тест. Ну, то есть он просто сейчас распинается о том, что типа, окей, нужно передавать еще имя переменной, но при этом такой типа, ну я не знаю, возможно просто пропустил это на данный момент. Okay. So we have our setter function over here. So now we can come back to binding socket. Так, ну хорошо, предположим. And instead Так, значит, что мы добавили? Мы добавили setter для get connection. И, получается, описали то, как он работает. Да. Хорошо. instead of saying int connection equals, Так, тогда получается чего? Угу. 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 Так, we're going to say set connection and set it equal to the result of that. Так. Сейчас, получается, мы... Ага, то есть мы публично объявили такой метод, который будет выполнять подключение. Потому что connect to network... А зачем? Set connection.
Так, сейчас. Мы добавили вот это вот. А тут у нас... Так, то есть в заголовочнике у нас был connect to network виртуальная функция. Тут ее нигде нет. Я правильно понял. Ага. Хорошо, то есть она должна определяться там. Поскольку мы эту функцию не определили, мы пользуемся внутренним. Что такое заморочено? Как нет? Не знаю, как это лучше. Ну, то есть, получается, мы не объявляем то, как производится connect to network. Да. Мы говорим, что это виртуальная функция. Значит, теперь мы хотим, чтобы объект connection внутри SimpleSocket задавался через метод connect to network. Напрямую мы влиять не можем, потому что она приватна. Да. И мы дали setter, который будет устанавливать... Ага, все, ладно, я понял. Connection equals, we're going to say set connection and set it equal to the result of that. Так. Set connection, connect to network. Ага. 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 То есть, получается, мы дали connect to network. Теперь мы хотим обратно передать connect to network SimpleSocket, родительский класс, с которым мы наследуемся. Поэтому мы берем setter и говорим, что в setter передается результат выполнения функции connect to network от binding socket. Все, понятно. Тяжело, если честно. Что-то не знаю, прям вся вот эта ООП-шная тема, конечно. Так, set connection. Ну, соответственно, сюда передается connect to network. И все. Ну да. So now this function from the parent class is going to take as an argument the result of our connect to network function, which is going to be this binding implementation. And we are passing to that binding implementation the results of get sock and get address from the parent function. So we're really nesting our functions in one another here. And the last thing we need to do is fix this. So we're going to say get connection. Так, test connection, get connection. Set connection, get connection. Подожди. Это получается у нас вот здесь конструктор, да? Да, get connection у нас есть. Блин, заголовочник это удобно. Set connection. Ну, понятно. Connection у нас как такового нет, он приватный. Берем get connection как функцию. Хорошо. Okay. So when we instantiate a binding socket object, we're going to pass it its domain, service, protocol, port, and interface. It's just going to pass those along to the constructor of SimpleSocket. And then it is going to use the parent function setConnection to set our connection variable in SimpleSocket to be the result of what happens when we bind to the socket using the other private variables. And then we'll test the connection and again quit if something goes wrong.
Now, is there anything else I need to add here? So I have connect to network, I have the binding socket, and let's take a minute to look at this just to check my work. Okay, so we're good to go here. And the question is going to be what to do next. Now, ultimately, my goal is to create a web server. And so I don't really need to do anything about this connect function. I'm not making a client at the moment, so building another object to do exactly the same thing that's done here as a client instance where it's connect instead of bind is a bit superfluous for my needs right now. And typically I would recommend building things as you need them. I don't really need a connecting socket right now. Should I ever need one, I can go ahead and build it then, and I would do everything that I did here. However, I have to take into account the fact that I'm doing this on YouTube. And to make a video where I do the binding socket and then I just start building the next part, which is going to be the actual web server aspect of it, doesn't make a whole lot of sense for a video title. So I'm going to go ahead and build the connecting socket. This only took a few minutes, so let's just go ahead and do it. So I'm going to create a new file. I'm going to put in a caveat that I will probably not always do this. This happened to be pretty short, so I have some extra time to work it out. So we're going to call it connecting socket. Я не очень пока понимаю, что значит вообще в контексте окей. Ну, короче, мы сейчас сделали, получается, байдинг, который должен, по идее, смотреть на приходящее подключение, говорить, что это то, что нам нужно. А сейчас мы делаем сокет для соединения, connecting socket. Ну, окей. Так, connecting socket .cpp. Ага, вот, молодец. Так. And, oh, it did not put them in alphabetical order. That's frustrating. Anyway, before we go on, let's add our comments in here. So we can say this is the constructor, and this is the and it's not an implementation, it is a definition. Okay. And let's say let's just say this is the So there are two ways you can kind of use comments. One is in an algorithm where you're talking about what you're doing at some point. And the other way of doing it is by segmenting the code and making it look nice. So right now, it's obvious to me that this is the constructor. I don't need a comment to tell me that this is a constructor. But I'm putting it in there anyway, just to kind of organize the code. You can think about it like this. If I write a paper for a class that I'm taking, and I write section headings for every single one of these sections, the first one, it's the main. Он говорит о том, что комментарий — это полезная штука. I think the problem is that I don't need to specify that there. Okay. Стоять. Почему? Почему?
I think the problem is that I don't need to specify that there. Да? Угу. Ну ладно. То есть говорит о том, что заголовочник можно не передавать SimpleSocket как еще один объект, который создается, потому что мы будем это делать уже конкретно в реализации в CPP. Ну ладно. Okay. So the problem right there was that over here in my actual definition of the constructor, that's where I pass things along to its parent, whereas in the, maybe this is a definition, I'm getting my words mixed up there. This is the implementation, this is the definition. So in my definition, I do not put the pass along to the parent class, whereas in the implementation, I do. Okay, so we've got that all set up, and let me write a quick description of this class. Hello, this is Eric from the future, and I come back to you now, having been bestowed with the gift of hindsight. So it turns out that watching me copy my class over from one window to the other, doing exactly the same thing, is not the most engaging content that you can put on YouTube. So in my attempt to have a consistent title, I actually made something that was somewhat boring to watch. So we are going to just do a brief time lapse here while I copy what I have already done. And in a second, I'm going to talk about typecasting in a little bit more detail. So I apologize for that, and in the future I will avoid making the same mistake. If you haven't seen this before, what I'm making here, this is called casting, and this is the way that you can... Так, это очень интересно. Слушай, ну а что, давай. Короче, человек говорит о том, что зачем типа показывать, что он делает то же самое для connecting socket, если это то же самое, что и binding socket с одним исключением, по-моему. Ну, конечно, он говорит, типа, давай промотаю. Но я промотать не буду. Мои трепыхания, смотрите, кому не интересно, я поставлю на паузу. Так, ну вот мы продолжаем. Тут человек рассказывает очень интересные вещи. So, I apologize for that, and in the future I will avoid making the same mistake. If you haven't seen this before, Вот эта конструкция. this is called casting, and this is the way that you convert one variable type to another. You can do this with simpler things, like if you have an integer and you want it to be a float, you could cast it by saying something like, let's say int x equals 5, then I could say float x, but yeah, that's what it's doing here. It is converting this address to a struct sock addr, but it's making it a pointer. So this, the ampersand, is known as the dereferencing symbol, and that takes what is in a pointer and converts it to its actual value. So if you have a pointer at an address containing the number 5, and you use the dereferencing symbol on that pointer, you'll actually get the value 5 out of the pointer. So this is taking the value of what is stored and addressed and converting it to a struct of sock addr pointer. So it's a pointer to a memory location that holds this sort of struct and has the value of address in it. So anyway. Ну, короче, это типа стандартная конструкция, которая нужна для того, чтобы привести один тип к другому. Ну, вот как он показывал с флотом, да. Вот, только здесь, получается, мы берем адрес. Нет, не адрес. Мы берем Нет, адрес. Берем адрес. Ну, адрес. Потом мы говорим, что, получается, что, верни мне указатель на структуру на основании этого адреса. Заморочено, ладно, надеюсь, вы поймете это позже. Так, connect, stock, вот это бурда.
connect soccer other pam и And we'll say size of, like that, but нет? size of, and we'll say address. And what does it not like here? Return. I don't like that either. Okay, so you can see that by starting with this more generic class that is SimpleSocket, I can then build more and more classes really easily that will have more and more specific use cases. So a simple socket is really any socket that you could possibly want to make. It just takes the function calls that you would already do in the C implementation, makes it in an object, so that all you have to do is say, hey, I want a socket object, and here are all the parameters I want, and it's going to do all of this work for you. And since I made it so generic, I can then come in later and say, I want a specific kind of socket that does it in this way. That is, I want it to bind to the network rather than just connect to the network. Or I can do connect instead of bind. So I have this tree of this really generic socket object that branches out into these two separate ones for a connecting socket and a binding socket. And then our binding socket in the next episode, we're going to create another subclass for that is going to be our server, where it's actually going to start listening to what's on the network and reply and do things like that. So, Ну, короче, затравка на будущее, да? По факту мы сегодня сделали дочерние классы для нашего изначального SimpleSocket. Один из них, не знаю, как это связывается на какое-то время, я не знаю. Вот, а второй подключение, я пока не очень понимаю, в чем разница, но она определенно есть. Вот, а тут он говорит о том, что вот, в принципе, методы, которые можно взять низкоуровневые вещи, такие как, например, вот функция bind или connect, которые написаны, например, на C, да, и просто запихать их в плюсы через вот такие вот объекты. Ну, то есть, в принципе, удобно, да, потому что на C пишется прям совсем базовые вещи, вот, но они сильно функциональные, в плане достаточно сложно потом, видимо, с ними работать. Вот, а на плюсах можно сделать классы, которые будут принимать эти функции с обычных C и уже с ними работать как с классами, то есть удобнее, короче говоря. Вот, ну и насколько я понял, в следующий раз он будет показывать, как от binding socket сделать слушающий как раз слушающий класс, то есть дочерний, который будет как раз сервером, который будет слушать. Ну, на этом, в принципе, все. Сколько? Час 05. Боже, видос занимает 25 минут. Что я так долго делал? Ладно. Спасибо, пока.